First, I want to appreciate the fact that you guys have made it here in such short notice. Our statement is actually very short. We'll do the statement, we'll do brief comments, and we'll take a couple of questions. So I'll read the statement, and then my colleagues will handle the questions as they come. So our statement is headlined, "Congratulations to county assemblies for rejecting Punguza Mzigo." And now we also want to make a commitment to support the BBI process that is, as far as we are concerned, is starting out in a couple of days. So as members of parliament, we'd like to make the following statement. We want to congratulate all the county assemblies who have ensured that the Punguza Mzigo bill did not go through. We note that except for Uasin Gishu, all other assemblies that have discussed this bill rejected it primarily on the basis of lack of inclusivity on how it was prepared. We also want to point out the fact that there are political forces that had expected to use Punguza Mzigo as a political tool to divide Kenyans, as well as use it to create obstacles against the Building Bridges initiative. We hope that they have learned that Kenyans are not for sale. On the Building Bridges initiative, we note that even before coming to Kenyans with proposals on what Kenyans should do, the task force established by President Uhuru Kenyatta and former Prime Minister Raila Odinga went across the country collecting views on what Kenyans think about the 9 key areas that we all generally agree adversely affect the state of our nationhood. We also note the inclusiveness of the Building Bridges initiative during views collection and expect that this inclusivity will continue even after the report is launched, and especially in regard to public participation on any expected draft bills to be derived from that report. This will ensure BBI does not suffer the fate of Punguza Mzigo. As a parliamentary caucus that supports the Building Bridges initiative, we look forward to the report that we expect will be presented to the President and former Prime Minister in a few days. We also expect that this report will be made available to all Kenyans, and we commit as members of parliament to do our part politically to ensure all Kenyans interrogate it comprehensively. We also look forward to the public participation forums where Kenyans will get a chance to discuss any proposed changes to the constitution that will be derived from this report, and where Kenyans will get an opportunity to decide how they want their country governed to ensure every single Kenya feels included. Finally, we want to assure the President, the former Prime Minister, and all Kenyans that we will do our part to complete the journey of uniting Kenyans together. Asanteni sana. The centrality of the... Asante, ningependa kusema aliyesema kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni tushukuru County Assembly, sisi kama kongamano ya wabunge wanaounga mkono Rais Uhuru Kenyatta na kinara Raila Amolo Odinga katika zile juhudi zao za kuunganisha wa Kenya, katika zile juhudi zao za kuhakikisha kwamba Kenya ni moja na Kenya imeendelea bila utangamano na mvurutano unaokuja kila mara wakati tuko na uchaguzi. Na sisi kama pia wabunge wale tuna support ile initiative ya Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga kwa ile BBI initiative ile wanafanya. Ya pili ni kwamba tushukuru County Assembly kwa ile mwelekeo wamepatia wa Kenya. Kwa counties 47 ni county moja tu ya Uasin Gishu iliyepitisha hiyo mswada ya Punguza Mzigo. Na kama ilivyo ada na vile tulikuwa tumesema, kuna watu wale walikuwa wanataka kuonyesha umaarufu wao ama kutumia ile jukwaa ya Punguza Mzigo kupanga mambo yao ya 2022 na kuendelea kugawanyisha wa Kenya na pia kutanganyisha ile serikali ya Uhuru Kenyatta na legacy ile amesema anataka kutekeleza. Tunashukuru County Assembly hizi 24 katika kwa asilimia ile tunaona ni kama 99% of the counties wamesema kwamba Punguza Mzigo
ni kitu hile haingekuwa inaweza kuelekeza ama kupeleka Kenya mbele. Ya mwisho ni kwamba tuhakikishie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kwamba kama wabunge walio kwa bunge tutakuwa katika mustari wa mbele kutangaza na kuendeleza ile initiative ya BBI. Tunaingoja zaidi, wakati itakuja bunge tutafanya kazi yetu ndani na nje ya bunge kuuza hizi sera kwa wananchi na kuwaonyesha kwamba BBI ndio inaweza kuleta zile vitu waliweka katika zile 9-point agenda ya handshake, kuunganisha Wakenya, kudeal na mambo ya corruption, kudeal na mambo ya exclusivity na ile mambo ya uchaguzi na ile ghasia inakuja kila mara wakati tuko na uchaguzi. Na ningependa kumalizia hivi nikisema kwamba mimi nakaa katika kamati ya CIOC, Constitutional Implementation Oversight Committee, na kuna watu pia wamekuja katika hizi kamiti, mmoja wao akiwa Professor Yashpal Gai na aliyestaafu Attorney General Githu Muigai. Na mimi nafurahi kwa sababu hao pia wamekubaliana na sisi na wanakubaliana na yale yanaendelea kukusanywa ama yaliyokusanywa katika BBI, kwamba kuna haja ya kuangalia katiba yetu na kufanya mabadiliko, na kuna haja ya kuangalia ile mfumo tuliyeweka ya presidential system na ile winner take it all ile iko katika ile katiba, na kuna haja ya kuangalia katiba, kuiangalia kwamba ile mambo ya inclusivity tunaweza strengthen namna gani katika hiyo katiba. So hayo ndio tungependa kusema. Tunaweza receive maswali kutoka kwenyu. Sijui kama kuna mbunge mwingine angependa kuongeza jambo. So tutachukua maswali. I think we will welcome one more person. Okay. No, I think the agenda pursued by the Punguza Mzigo is mostly divisive, and that is the spirit even in that question. Divisive in the sense that we did elections in 2017, and we began the elections for campaign for 2022 in January 2018. I do not see how Kenyans are not surprised by that kind of behavior by Kenyans, politicians. When you do an election, you start benefiting from that election. You start giving the president the support. You start giving the president the peace and the respect. And the Punguza Mzigo initiative was part of this harassment on the president and the BBI. So what we are going through in the next stage of the BBI is when we get it, we are going to unite the country. We are not dividing the country. Because if you combine the forces of the two principles in the BBI, you have united the country. And I note that our court did not convince the judge or the judges to issue any conservative orders, even when the cases have been there for 3 or so months. And I'm told that in the last proceedings, when they appeared in court, lastly, the other day, the judge disqualified, or the judge removed the case from himself. He didn't recuse himself, but he said he could not continue with the case. And so he's going to court is a matter of his constitutional right. And in the process of time, the proceedings will be dealt with one way or the other. It has nothing to, it has no pressure at all on the BBI initiative. But the other substantive question that I think you have raised is as to whether the county assemblies dealt with the proposals on merit. I do not know your sources, but when a motion comes before an assembly and the motion is properly dealt with and a vote is taken, I do not know how then it can be a technical, because a vote determines the substance of the motion. And I've listened to nearly all the assemblies that have passed or declined to pass the Punguza Mzigo, and all of them have taken a vote. So in parliamentary system, the vote determines the merit but even talking about the merit,
Yes, even talking about the merit, everybody has been out there. The members of the county assemblies themselves have expressed themselves very deeply. And the Constitution says, and the law says, that when a threshold has been reached of county assemblies refusing or accepting a particular proposal in the referendum, then that becomes the deal. So as we are right now, Punguza Mzigo is no more. And you listened to the president yesterday. I think he was inaugurating SGR. And he came forth very clearly in support of BBI. And he said that time has come when we are going to go around the country and help wananchi understand what is contained in the BBI. And I think that time will come and wananchi will weigh between Punguza Mzigo and BBI and will find BBI substantive. Thank you very much. Nataka niseme kuanzia mwanzo, hii shughuli yote ya BBI ni shughuli ambayo ilihusisha wananchi wote, na ndio sababu ile kamati ilitembea katika kaunti 47 na kuweza kuchukua maoni ya Wakenya. Kwa hivyo kwanza huwezi kusema ya kwamba hii BBI pengine ni ya watu wawili, kwa sababu hata mwanzo awali tulipokuwa tunabadilisha katiba mpya, viongozi walisema lazima tutengeze katiba mpya. Baadaye ikawa process ya kuzunguka Kenya nzima, kumpata Wanjiko, kumpata Kadzo, kumpata Adhiambo, na wale wengine wakatoa maoni yao. Kwa hivyo hatuwezi kwanza kusema kabisa ya kwamba hii BBI ni ya watu fulani ama haikuhusisha Wakenya. Swala jingine umesema ya kwamba naibu wa rais pengine amesema hawezi kukubali katiba ibadilishwe. Mimi ningependa pia nimkumbushe, kwa sababu yeye ni wa kwanza wakati watu walipokuwa kitengeza katiba aliyesema ya kwamba hii katiba ina makosa fulani fulani fulani, na hii katiba hatuwezi kuipitisha kwa sababu iko na makosa fulani fulani. Leo Wakenya wanasema tutaweza kupiga msasa, kufanya marekebisho machache ili kuweza kuunganisha Wakenya na kuweza kuweka nchi iwe na amani na iwe kitu kimoja. Yeye tena anarudi anasema ya kwamba hatuwezi kubadilisha. Sasa hapo sijui nani atakuwa ni mkweli na nani atakuwa ni mnafiki katika jambo hilo. Kwa hivyo mimi nataka niseme Wakenya ni wengi, na Wakenya si viongozi, ati mjumbe, ati pengine rais, naibu wa rais, ama pengine cheo chochote. Wakenya ni Wakenya, na wenye sauti ni Wakenya wote kwa jumla, si kwa cheo chetu tunachotumia, vyo vyetu tulivyopata. Kwa hivyo Wakenya ndio wataongea. Ripoti itakapokuja itazungumziwa, Wakenya wataelezwa, haya ndio mlioyasema, haya ndio mlioyataka, haya ndio tulioyanakili, na kisha watu watazungumza, na kisha watu tutaenda zile process ambazo zinahitajika. Kwa hivyo tukisema Wakenya si mtu mmoja ama si kiongozi, si nani ambaye pengine atatumia cheo chake ya kuwa mimi ndio Mkenya halisi. Wakenya wote ambao ni Wakenya kwa jumla wataweza kuhusishwa katika process hino yote ya ripoti ya BBI. Thank you very much.